Hello Internet, hello Eisenbahnfreunde, and hello fellow modelers. There's another quick video of this box set, the continuation from Engaging. I wanted to finish off the wagons in this box, 937320, and I've finally managed to achieve that. I've been working over the last couple of days to try and get my container wagon finished on my box car, and the box car is now finished. Hopefully you've seen a video on that, and this is the resulting video of the box car, of the container wagon. And I've had a lot of fun doing this set, if I'm honest. It's inspired me to do all the bits and pieces. I've done a couple of these container wagons. I've got another video that I'm not going to show on my YouTube. I don't think. I'm just going to put it on my Facebook page to show the two container wagons that I've done together. It won't have any voice with it. It'll just be a video just showing the two wagons side by side. So if you want to see that, if you just join my Facebook page, you'll be able to see it, and there'll be a few other things on my Facebook page which you won't see on my YouTube channel. So if you want to see how I'm weathering stuff and that, get yourself across to my Facebook page. The link is on my Engaging YouTube Video. So Leute, ich wollte mir noch einmal ein kurzes Video machen. Dieses Video habe ich schon gemacht von meinem Boxcar. Sie haben vorher gesehen hoffentlich, und jetzt ist mein Containerwagen. Und das ist der letzte Wagen. Ich habe viel Spaß gehabt mit diesen 4 Stück Wagen, und ich habe schon gesagt in meinem letzten Video, meine Eisenbahn, mein Loco werde ich tun einen anderen Tag mit Öl, mit dem Airbrush und so. Aber ich weiß nicht wann. So, ich habe ein paar von diesen Containerwagen getan. Ich habe ein kurzes Video gemacht, wie ich es normal mache, für meine Facebook-Page. Ich habe 2 Containerwagen zusammen gemacht. Ich zeige nur eins heute, aber wenn Sie die anderen zusammen sehen will, können Sie auch meine Facebook-Page sehen, und Sie werden ein kurzes Video für 2 Minuten oder sehen, wie die beide zusammen sind und die umdrehen, so wie ich normal tun hier. So, what have I done and how have I done it? Well, basically, this has been a lot of fun, this wagon. I've really had good fun in this. I've used, what I've actually done, I've used dirt and sort of the dust that you saw on the previous video. So I've used dust and the dirt one, which is the 73005 and the MIG. So these are the two predominants that I've used here, the 072 and the 73005. So diese sind die beiden. Ich habe ganz viel gearbeitet mit auf diesen Wagen. Ich habe ganz viel Schmutz mit das gemacht und auch ein bisschen Schwarz da rein, aber nicht so viel, und ein bisschen Rust auch. Das kann man sehen von dem Wagen gleich. So I wanted to do something different rather than using the darker colours all the time, and obviously with container wagons, they tend to roll up and down the track all the time, picking up the dust, and that's going to reflect in the bogies on this and along the streamlines of the actual wagon itself. I will remove the container to show you the top of the wagon as well. I'll do that sometime in the middle of the video. So, ich werde auf den Container wegnehmen auch, so die kann nur den Wagen sehen, und dann kann man alles sehen, was ich gearbeitet habe. Ich habe mehr mit Schmutz gearbeitet, nicht so viel Schwarz, ein bisschen Schwarz, aber Sie können das sehen gleich. So, how this has been achieved, let me get a close-up for you guys so we can get right up on the wagon and you can see all the work that I've put in on the actual base of the wagon. So, as you'll probably notice, there's a lot of dust along the bottom of here, which is accumulated in these arches here. You'll see there's a little bit down the side and on the ribs as well, like there normally is. So you'll notice that it's like a beigey colour, sort of like just more like a dust than anything else, and I've tried to achieve that by using a wash rather than using a quite solid bit of dirt. You'll see there's some black in there as well, but there's a little bit of black which has just been touched on the top, but that's just to give the idea that there's been some movement there from other sort of materials, i.e. when the container's being lifted up and down off of the wagon, there's going to be some like oil drips from forklift trucks or whatever, so that's trying to reflect that more than anything else. So, das Schmutz, das kann man auf diesem Wagen sehen. Sie können das sehen hier auf die Ecke hier, da sind ganz viel Schmutz hier, braun, und so den Dirt, das ich gezeigt habe, gerade von den Farbe, die ich mitgearbeitet habe. Und Sie werden sehen, da sind ganz viel so nur auf die Rib hier auch und hier unten.
Und ich habe das gemacht nur, das ist auch ein bisschen schwarz darin, aber es ist ein Öl, ist runtergefallen, von den Containerwagen weggenommen ist, von den Forklift oder was, wenn das abgenommen ist. Aber sonst können Sie sehen, dass es mehr Schmutz da und nicht so viel schwarz. Kann man auch auf den M-Plate hier auch sehen. Ist auch ein bisschen dunkel hier oben. Ich werde das zeigen, wenn ich nehme das von den Gleis weg, bevor ich fertig gemacht habe. Und auf den Container habe ich auch ganz viel Spaß gehabt mit den Container. Kann man auch sehen hier. Ein bisschen Rost auf die. Ich habe schon ganz viele Videos geguckt auf YouTube von Containerwagens. Egal, wer das Maresk ist oder was LKW, V oder was Schenkerwagens, ist egal, die sind alle nur ganz weniger Rust gekriegt. Und alle das Rust ist immer auf die Eckers. Das ist nicht so viel hier oben oder auf die Seite so viel, ein bisschen auf die Seite, wenn es runterkommt, aber manchmal ist es auf die Ecke von den Containerwagens. So habe ich das, so ein Bild so gemacht, sodass das sehen könnte. Aber jeden Box ist genau wie eine Leute. Die haben eine DNA. Alle Wagen haben DNA. Das ist genau dieselbe wie meine Wagen. So basically, you'll see that most of the container wagons, I mean, watched a lot of YouTube videos, whether that's in England or whether that's, any container wagon. If you look at container wagons, you'll notice that most of the rust accumulates around the edges because they're being moved all the time by forklift trucks or by cranes or whatever. So it tends to scratch off the paint around the edges. And I've tried to reflect that where it might be lifted or something, hence why there's a little bit on the side skirts every now and again, but that'll reflect in the wagon as I turn it around. So as I turn it around, you'll see different amounts of rust in different areas, reflecting the kind of usage that it's had. So let's just manipulate this turntable a little bit so you can see the end of the wagon. So let's close up again so we can see it. And then you can see the work on the door that I've done. Again, you'll notice there's a little bit of rust along the top there. There's a lot of dots and dabs and stuff like that you can see around the edge in here, especially at the top there. And that's kind of just to reflect. But I also wanted to show the end. So you can see there's a lot of dust accumulated on the top of here from where it's been driving. And my video is drifting away because the camera's been... There we go. So I tried to reflect this by just showing how the dirt would accumulate and how it would generate from moving forward. Obviously, ender wagons are the ones that get most of the work. So, ich hoffe, Sie können sehen, dass das Arbeit hier, das auf meinen Containerwagen gekommen ist. Da sind ganz viel Schmutz hier auf den Platte hier, wo der Container setzt sich. Und da ist ein bisschen Schmutz da. Das ist immer schmutzig. Wenn das 2 Containers da haben, wird das nicht so viel sehen. Aber mit einem Container kann man das doch sehen auf dem Ende da. Und kann man auch ein bisschen mehr sehen, den Rust auf diesen Ecken, wie ich vorher gesagt habe. Immer auf die Ecke mit dem Rust, von wo die Container von dem Wagen abgenommen ist und wieder angemahnt bei einer Crane oder bei Forklift oder was weiß ich. Dann kann man sehen, das ist auch ein bisschen Schmutz hier oben, das wird doch sein. Containers gehen da, die machen einen Container da oben auf einen anderen Container, dann kriegen die das Schmutz von den Container von anderen. So habe ich das hier auf den, hoffentlich gemalt, so ihr das sehen könnt. So, jetzt drehen wir das ein bisschen mehr rum. Kann die andere Seite hier sehen. So I'm just turning it around so you can see the other side. Pretty much similar to what I've already shown you. Again, accumulating a bit of dirt, a bit of dust. You'll notice the container's a little bit more darker on this side. There's a bit more black on it, showing the rivets on the siding where it's accumulated a bit more. Again, more rust on that one corner in the bottom right hand corner there. It's quite rusty there. But you tend not to get that very often. Every now and again you'll get one if it's very old. But you see this part here, this is a natural phenomenon that happens on them. You'll see all these cut corners, and along the edgings here it always gets, and along the bottom here where it connects here, it always gets them little rust marks which I've picked out off of other wagons that I've been looking at. So that sort of like depicts what you'd actually see. And if there was ribs on the side of this container as well, like you'll see there's a lot of containers with ribs on them, then they tend to fill up with a lot of powder and dust. Whereas this is more of a flat side, so it's more brushed dirt which has gone along the side, and that's reflected in what I've done here. So, Sie können doch sehen, auf dieser Seite, ich habe diese Arbeit hier gemacht, so kann man diesen Rivet sehen.
Und noch einmal, Sie können den Rust sehen hier, wo der Container auf die Erde wird oder eine Kran oder Forklift hat gearbeitet mit das oder auf einen anderen Container gemacht hat. Da ist immer, wo das Rust geht. Und auf diese Ecke hier immer noch, immer auf die Seite hier, da sind immer ganz viel Arbeit mit den Rust, von wo die auf die Erde geschmeißt sind oder auf einem Wagen gemacht oder was weiß ich. Und noch einmal, Sie können das Schmutz hier sehen, so eine Licht, so eine nicht so dunkel Schmutz, aber nur ein light brown und der Dust, das ich habe gesagt von meiner Farbeflasche vorher. Das ist auch ein bisschen schwarz, kann man doch ein bisschen schwarz hier. Ich habe doch ein bisschen hier und da gemacht, aber sonst ist das normal. Das ist genau wie. Und auch hier, das ist schwer zu tun. Vielleicht muss ich mit meiner Airbrush hier arbeiten, aber hier ist immer ganz schmutzig. Wo diese Lippen sind hier, wo da eine. Wo da sind Arbeit hier vom Plates hier oben, nehme ich die Container weg. einen Moment, schon meine Finger. So, wenn man hier guckt, da sind immer so eine Platte hier oben und hier auch eine Platte, dass immer ganz viel Schmutz kommt hier unten, because das Regen kommt hier unten. So what I've just been saying there is that where the flat plates are above these, where these grooves are, you tend to find a lot of dirt accumulates underneath there because that's where the water drips down. It drips down in between the two ribs here and you get a lot of dirt accumulating inside there, and that's what I've tried to show. So, und jetzt der Wagen, kann man den Wagen hier sehen, kann man sehen, wie die Arbeiten ist hier oben gemacht. Schon noch einmal, ganz viel Arbeit hier, ein bisschen Dust und auch ein bisschen Schwarz da oben und auf den, wo der Container setzt, auch, das ist auch ganz viel Schmutz. Und ich glaube, ich habe das richtig gemacht, von Bildern, die ich gesehen habe und von Videos. So, ich glaube, das sieht ganz schön aus. Und wenn man keine Container da an ist, auch wenn man das läuft allein, sieht das auch ganz klasse aus. So, I was just saying there in German that if you run the wagons, because you see quite a lot of predominant wagons, trailers being moved around to container wagon sites with no containers on them so that they can pick up loads, etc., because they're getting transported on trucks or what have you. And that's what I've tried to reflect on the top of the wagon so you can see the dirt that's on there. Also, let's continue with my normal work. I've tried to make the little buffers look as natural as possible, which I think I've achieved. So you can probably see, hopefully, there's a bit of work gone into the buffers. Everyone keeps asking what this is. This is a little piece of wire that I've put underneath so that it keeps it on the track so it doesn't roll forward and backwards. So, diesen klein bisschen Metall, Sie können hier sehen, ich habe es gemacht so, und wie ich das gebaut habe, ist so, sage ich dir, guck mal, das ist das. So kann man auf den Wheel machen und dann das fährt nicht von den Gleis vorwärts, links und rechts. So that's my little, and that's my number identifying what wagon I've got, because all my wagons are numbered. Again, you can see all the work that's gone into the, actually gone into what I've actually done. Again, looking at the buffers, ich kann den Buffer hier sehen. Ich mache die andere Seite, kann man den nicht sehen dann, bestimmt. So you can see all the work that I've put into the buffers, kind of like all the metal work that's gone into it. And that's really, that I think I've pretty much achieved what I've set out to achieve, to try and create that dirt look. And hopefully you guys will agree. Again, here's a close-up of the container, so you can just see the work that's gone into it. So, Sie können hier jetzt sehen, das Arbeiten, das ist hier in dieses Container gegangen sind und wie ich das gemacht habe und wie das Rost hier aufgemacht ist. Und das ist wirklich prima. Ich habe viel Spaß tun das. So, ich glaube, das ist genug, Leute. Ich hoffe, dass meine Video das gefallen hat. Und wenn es hat, dann bitte geben Sie einen Thumbs up. Hope you like my video, guys. If you have, give it a thumbs up. Share it with your friends. Trying to get as many people as that can see this as possible, obviously, because I want to share the work that I'm doing. If you've got any questions or you want to know how I've done anything, please ask below, and I look forward to all your comments and feedback as usual. And my next video is going to be a short video on HGV, which I did, a before and an after video.
In fact, I'm not even sure if I'm going to do that. I might just put it on my face. In fact, I'm going to do that. I'm just going to put a short video on my Facebook page of a HGV of one unweathered and one weathered, so you can see how I've done it. And if there's enough interest in it, then I might do a video on it. So, ich mache jetzt Feierabend. Ich bedanke mich für alle, die Thumbs up und alle, die Klicks ich gekriegt habe. Das ist wirklich schön von alle die Leute da. Unsere Community ist aber ganz, ganz gut da draußen. Ich mache eine kurze Video nächstes Mal, aber ohne Sound. Auf den LKW, ich hab gefarbelt und geältert, aber ich mache keine Video von das auf meiner Engaging-Seite. Ich mache das auf mein Facebook. So, wenn ihr die LKW sehen will, ein Vorher und Fertigen, das ist ein kurzes Video auf 2 Minuten, mache ich auf meiner Facebook-Page. Ihr könnt den Link von meiner Facebook-Page kriegen, von meiner Engage YouTube-Page hier, und dann kommen Sie darüber. Sie können andere Sachen sehen, dass ich mache keine Videos von. Ich mache nur kurze Videos auf meiner Facebook-Page. So, genug Quatsch, Feierabend. Schönen Abend noch. Right. Enough talking from me, guys. Again, thumbs up, hit the bell, and give us a like and share it with your friends. Direct your friends here so they can see what I'm doing, because I'm sure, especially us English guys and girls, we tend to like to do a lot of weathering, whereas the Continentals are not as, you know, they're not as excited about it as we are. So tell your friends about me, and let's get some more likes. And my Facebook page is open. It's a closed Facebook page. Obviously, if you apply on there, then I'll accept you. And if you know, all I'm asking is you be courteous when you're on the web page, and you can post your own pictures of your own weather stuff on my site, so we can share what people are doing. So have a great evening, and thanks for watching my video. Bye bye.